Magandang araw ulit sa inyo. So, Happy New Year. And hopefully, naisubmit nyo na yung lahat ng requirements natin for midterms, ano? So, nasa final term na tayo ngayon. So, nandito tayo sa lecture 2 ng Information Management Laboratory. So, this is the SQL, Structured Query Language, pero doon sa part na DML or Data Manipulation Language. So last time, diniscuss natin sa overview ng SQL and particularly yung different flavors or types or brands ng SQL, and in particular nga, no, ang gagamitin natin na particular na SQL is yung MySQL. It is an open source SQL relational database management language, and ayun, kung ano man yung mga details ng kumbaga mas detailed part ng SQL, ayun, MySQL na standard yung susundin natin. Pero dito sa i-discuss natin na SQL Data Manipulation Language, in general ito, ano? So, whatever the SQL brand na gagamitin ninyo, most likely malapit dito sa mga syntax at saka mga SQL command lines na pag-uusapan natin. Okay, again, this is SQL and data manipulation language yung i-discuss natin. So, unlike yung data definition language na pinag-usapan natin last time, which ang objective nun is to create a table, create a database, then create a table, and then create the columns for those tables. Ito naman is yung data manipulation language are SQL commands kung saan gawa na dapat yung database mo, gawa na yung tables at saka yung columns na gagamitin mo. Okay? So in particular, dito tayo sa list ng commands na gagamitin natin. We will be discussing the command select, insert, update, and delete. Yung select command, it retrieves certain records from one or more table. So pag nag-select ka, kinukuha mo yung records from different one or more tables. Insert naman, naglalagay ka ng nagki-create ka ng bagong record or bagong row of data with different columns, and nilalagyan mo ng values yun. Okay? Update naman, i-modify nito yung existing record, binomodify nito yung values ng isang existing record. And delete, ito naman ay nagdi-delete ng records. Okay, dun muna tayo sa insert into statement. The insert into statement is used to insert new records in a table. It is possible to write insert into statement in two ways. The first way specifies both column names and the value to be inserted. Ayun. So kung makita ninyo dito sa example, yung kulay blue, yun yung command insert into. Tapos kailangan yung table names, and then pwedeng i-specify natin yung mga column names kung saan lalagyan natin ng value. Tapos yung command na values, ang kasunod naman nun ay yung set ng values na ilalagay natin na nagko-correspond doon sa mga columns. Dapat kung ilan yung columns na binanggit natin, ganun din karami yung values na nakalagay doon sa values part ng command line natin, separated by comma, and then yung insert into values na statement ay ang katapusan ng statement na yun is a semicolon. Pag wala yung semicolon, mag-e-error yung
statement natin, yung SQL statement. So if you are adding values for all the columns of the table, you do not need to specify the column names in the query. However, make sure the order of the values is in the same order as the column table. The insert into syntax would be as follows. Insert into table name, so wala nang open close parenthesis column names, ano? Diretso na agad dun sa command na values and then yung value. So tandaan natin, no, yung pagkakasunod-sunod ng values, depende rin ito sa data type ng column na nakadefine dun sa table mo. Halimbawa, ang column mo is number or integer yung data type, tapos nilagyan mo ng string or text, so magkakaroon ng error yon, ano? So be particular with the data type nung column na pinaglalagyan mo sa values. So tingnan natin yung example. So for example, yung una natin example, in-specify yung column names. So insert into customers. So yung customers, yun yung table name, ano? And then yung column names are customer name, contact name, address, city, postal code, and country. So tandaan natin, no, bawal mag-separate yung column name, bawal paghiwalayin using space. Okay, wala dapat space character sa column name. And then values, open parenthesis, cardinal, Tomby Eriksen, Skagen 21, Stavanger 4006, Norway. So yung first na value, cardinal, yun yung mapupunta sa customer name. Yung Tomby Eriksen, doon sa contact name. Yung Skagen 21 is address, Stavanger is city, 4006 is postal code, and Norway is the country. So, mapapansin natin dito, ang ginamit na quantifier for the strings, for the text, ay single quote, ano? Pero sa MySQL, ang ginagamit natin double quote. So, kung gagamitin natin to sa MySQL sa MyPHP admin or sa SAMP or doon sa ginagamit nating SQL compiler, ang gagamitin natin, dahil MySQL ang ginagamit natin, is double quote, hindi single quote, ano? Okay, so ito is dalawang lines yung ginamit, pero you can also code this na isang dire-diretso, insert into customers, lahat ng column, then hindi ka na gagawa ng panibagong line, no? Dire-diretso na agad sa values, then yung mga values na kailangan natin ilagay. Okay, so kung hindi natin kung lahat ng column names ay paglalagyan natin, pwedeng hindi na natin specify, just be sure na yung number ng values ay nagko-correspond sa number of columns na paglalagyan natin. Also dito sa pangalawang example, instead na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na columns, 3 lang na columns yung nilagyan. So kung ang column mo ay nakadefine na pwedeng wala siyang value, hindi required yung value, so kumbaga not null yung column mo, pwedeng hindi siya nakalagay dito. Or kaya man kung ang column mo ay nakadefine na pwede siyang autofill, kumbaga may default value siya. Kung may default value, pwedeng hindi siya isama dun sa column names. Automatic, magkakaroon ng value yon using the default value. Yan. Okay, so insert into customers, customer name, city, country, then ilalagay natin sa customer name is cardinal, sa city, Stavanger, and country, Norway. So, and then, semicolon. Okay, next slide. Update statement naman.
The update statement is used to modify the existing records in a table. So, existing na yung table, and then yung particular column is may value na, no? I-modify lang natin. Okay, so the syntax is pwedeng isang dire-diretso na syntax, update table name, set column 1 equals value 1, column 2, value 2, etc. etc. Kung ilan man columns yon, where condition. So, ayan. So, yung where, and be careful when updating records in a table. Notice the where clause in the update statement. The where clause specifies which records that should be updated. If you omit the where clause, all records in the table will be updated. So, tandaan na, no? Kailangan, pagka gumamit ka ng update statement, kailangan nakaspecify yung where condition. For example, meron kang record ID. Ang record ID is any number from 1 to 100. Ilagay mo dun sa where condition where record ID, yung record ID is isang column name, ano, is equal to ano yung column, or sorry, ano yung record na gusto mong i-update. Ayan. And then, per column at saka row, i-update niya. So, tandaan na, no? Pag walang nakalagay na where condition, yung, di ba, meron tayong mga columns, tapos may existing na rows. Lahat na, rows or records, yung lahat ng rows na yon or records na yon, i-update niya yung value kung hindi nakalagay sa where condition. Halimbawa, meron ka ng 100 na records dun sa table na yon. So, kung ano man ang naka-assign sa column 1, column 2, column 3, etc., lahat ng values from record 1 to kung ilan man, kung record 100, magiging ganun yung value kung hindi specify yung where condition. Okay? Sabagay, try na lang natin, mag-try tayo ng update statement later. Okay, the following SQL statement updates the first customer ID is equal to 1 with a new contact person and a new city. So, this is an example of the update command or update statement. Update customers. So, yung table name is customers. Set contact name, Alfred Smith. So, yung contact name dun sa row na yun or record na yun, pinaltan natin kung ano man yung nakalagay into Alfred Smith, and then yung city is pinaltan natin into Frankfurt, where customer ID is equal to 1. So, hahanapin muna niya yung table na customers, then hahanapin niya yung customer ID column dapat mag-equal sa 1. Then, pag nakita niya na yung customer ID na 1, then sa kanya i-update yung contact name at saka yung city dun sa record na yun. Okay? Then, delete statement. The delete statement is used to delete existing records in a table. Ayan. So, meron kang table, may nakalagay na values na doon, ilang rows yon, and then, ito, i-delete niya yung isang record na in-specify mo doon sa statement mo. So, ito yung syntax, delete from, table name, where condition. Okay, so, delikado to, pagka tinanggal mo yung where condition, baka yung buong table, baka yung values sa buong table ay i-delete niya, So, importante na nakaset or in-specify mo yung where condition. So, for example, ng delete statement is delete from customers where customer name is equal to Alfred's Vaterkist. So, yun yung hahanapin niya. So, again, hanapin niya muna yung table na customers, then hahanapin niya yung row na ang customer name is equal to Alfred's Vaterkist, and then i-delete niya yung buong yung buong record na yon. Okay? So, paano kung
wala siyang makita na ang customer name is Alfred's Vaterkist, so mag-i-issue siya ng error, ng SQL error. So pag nakita naman niya, ayun, i-delete niya yung buong record. Okay, then select. The select statement is used to select data from a database. Syntax nito is column 1, select column 1, column 2, and then from table name. So ang gagawin lang nito, no, kinukuha niya yung kung ano man yung columns from the table. Okay, so kung ito ay kung ang ginagamit nyo ay yung SQL compiler natin, i-display lang niya yung mga columns na makikita niya yung values. Okay, so paano kung yung table wala pang value, wala rin itong ipapakita itong select. Kailangan yung table, yung columns ng table ay may values na before using select. Okay? So example, select customer name, city from customers. So tandaan kung multiple columns yung i-specify mo, ang separator nila ay comma. Ayan. So pansin nyo yung syntax sa una is 2 lines, pero ito yung example, 1 line lang. So okay lang yun. So as long as yung buong statement, select statement, ang pinakadulo nun ay semicolon. Pag nawala yung semicolon, mag-e-error yan. Okay, select distinct. Anong difference nito sa select statement? The select distinct statement is used to return only distinct or different values inside a table. So inside the table, a column often contains many duplicate values, and sometimes a column often contains many duplicate values, and sometimes you only want to list the different distinct values. Ayan. So, hahanapin niya muna yung table, given the table name. Then, pag nakita niya yon, i-select niya or i-show niya yung mga values from columns na magkakaiba yung values. Kung repeating values yan, so isa lang yung ipapakita niya. Hindi niya ipapakita yung duplicates. Okay? So, ayan. Yun yung select distinct. Unlike yung select lang, lahat kahit pare-pareho ng values within one column, ipapakita niya. Pero itong select distinct, hindi niya ipapakita yung duplicate. Ayan, yung where. Where clause. So, ang where clause, ginagamit yan sa iba't ibang, statements, SQL statements. So, normally, ang where clause ay yung nasa pinakailalim na clause ng isang statement. So, the where clause is used to filter records. Okay, so, pang-filter yan ng record. So, isi-select niya yung particular record lang na kailangan mo. So, normally, best na gamitin yung where clause sa iyong key column. Kasi yung key, normally, unique yung value niya. So, pagka ginamit mo yung where clause sa non-unique or repeating values na column, so, medyo, baka iba yung maging result. So, ayan. The where clause is used to extract only those records that fulfill a specified condition. So, tandaan meron tayong primary key and meron tayong mga multiple keys. So, yung condition natin actually pwedeng multiple yung paggamitan natin. Multiple yung condition natin kung yung key natin is multiple. Para, kumbaga, maging unique yung mapipili nating record na hinahanap natin.
Kung naman primary key yung gagamitin nating record, isang column lang na primary key, so better na okay lang na isang column lang yung specify natin dun sa where clause natin. Ayan. Okay, where clause operator. Meron tayong equal sign, not equal. So, note dun sa not equal at depende yan, pwedeng mabago yan, depende dun sa version ng SQL. Kung iba yung sa MySQL, iba yung sa Oracle, iba yung sa MS SQL. So, tingnan nyo na lang dun sa documentation ng SQL na ginagamit nyo. So, sa atin is MySQL, kung ano yung symbol for not equal dun sa MySQL. Then, greater than sign, less than sign, greater than or equal, less than or equal, between certain range. So, normally yung between, ginagamit natin ito sa numeric na column, integer, for example, yung pagkaka-define ng ating column. So, between two numbers from yung lowest to highest range. So, range yung tinitingnan. Yung like naman is a pattern. Normally, ginagamit natin to sa mga text or string na columns. Tapos, in naman is multiple possible values from a column. Okay. Then, we can also use the operators and or and not sa ating where clause. Ayan. So, kagaya nga nun, kung multiple columns yung kailangan nating paghanapan ng isang record, so gagamit tayo ng and or not. The and or operators are used to filter records based on more than one condition. And operator displays a record if all conditions separated by and are true. Or operator displays a record if any of the conditions separated by or is true. So, and kailangan parehong true. Yung first condition and second condition or kung ilan man yung conditions na mag-follow separated by and. Yun namang or, basta may isang mag-true, ayan, i-display niya yung record na yun. Yung not naman, so lahat ng hindi mag-true na condition, yun yung ilalabas niya. Ayan, okay. So using and, for example, select column 1, column 2 from table name where condition 1 and condition 2 and condition 3 are true. Yung select column naman, select column 1, column 2 from table name where conditional 1 or conditional 2 or condition 3 are true. Kung alin man doon. Isa lang ang mag-true, okay na yan. Okay, so yung select dito is pang-display ito ng column, or pagka-programming language na kagaya ng Java, may pinaglalagyan tayong memory dun sa, or variable dun sa program natin, wherein pagka nag-select statement tayo, dun ilalagay yung mga values na kinuha natin from the database tables and columns. Ayan. So, example ng not naman is select column 1, column 2, comma, kung ilan mang columns yon, from table name, where not, tapos condition. So, pagka false yung condition, saka siya, i-display. Unlike yung and at saka or. Yung and at saka or kasi kung kailan nag-true. Yung not naman kung kailan nag-false. Order by. Ayan. So, eto naman, yung select is select ka ng mga values from a table
na hindi siya sunod-sunod. Depende lang sa pagkakaayos sa table. Kung hindi siya nakasort in some way, pag nag-select ka, hindi rin nakasort. Pero pag gumamit ka ng order by, ayan, so isosort niya depending dun sa conditions na ilalagay mo sa order by clause. So for example, select column 1, column 2 from table name, order by column 1, column 2, tapos i-specify mo kung ascending or descending. So, for example, select yung star, ang ibig sabihin ay select all columns, Select all columns. Shortcut yon. So, hindi mo na kailangang i-specify yung lahat ng columns. Just put star and lahat ng columns dun sa table na yon ay i-view niya. Okay? Isi-select niya. So, select all columns from customers table, order by country. So, pagsusunod-sunod din niya depending on the country. By default ascending, So, kung by country, magsisimula siya sa country na nagsimula sa A, then B, C, D, hanggang Z. Ayan. Kung may numbers ka, unahin niya yung numbered kaysa dun sa letter, dun sa alphabetic. Okay, next example is select all columns from customers, order by country, then descending. Ayun. So, kung yung una, default na ascending, A to Z, ngayon naman descending. From Z, magsisimula siya sa Z, magtatapos sa A. Ayan. Tapos, ito naman, dalawa yung order by. Select all columns from customers, order by country, ascending. So, kung may dalawang, parehong country, So, halimbawa, nagdalawa yung Philippines, then saka siya pupunta sa customer name, descending naman, i-arrange niya yung customer name, descending naman. Okay, so, yun namang top, limit, at saka ROWNUM. The select top clause is used to specify the number of records to return. The select top clause is useful in large tables with thousands of records. Returning a large number of records can impact on performance. Note, not all database systems support the select top clause. MySQL supports the limit clause to select a limited number of records, while Oracle uses ROWNUM. Ayan. So, ayan. Ang general term is, or general keyword is top. Pero pagka MySQL ang gagamitin natin, instead na top, limit yung gagamitin natin. Kung Oracle database naman ang gagamitin natin, ROWNUM ang gagamitin nating keyword. So, since ang gamit natin ay MySQL, ayun, yung limit ang gagamitin natin. So, for example, select column name from table name where condition, limit, number. So, tandaan, although 4 na lines yan, pwede mo yung isulat ng isang dire-diretsong isang line. Okay? So, actual example, select all from customers, limit 3. Ibig sabihin, 3 records lang ilalabas niya. Okay? Gawin mo yung 30. So, yung pinakaunang 30 na napili niya, yun lang yung ilalabas. Okay? So, halimbawa, 1 million records yung meron ka sa table, yung top 3 or yung pinaka-pangalawang sample ko, ginawa natin 30, yung limit. So, top 30 yung kanyang ilalabas. Ayan. Ito naman is, pinag-combine yung where clause at saka limit clause. Select all from customers where country is equal to Germany, then limit 3. So, yung tatlong unang makikita niyang record where yung country is Germany from the customers table. Yun yung ipapakita niya yung record with all the columns kasi nakalagay all columns, select all columns. Okay, next is the offset. Offset excludes the first set of records. Offset can only be used with an order by clause.
Ayan, so hindi ko pa ito nagamit. Select column, another column from my table where conditions, order by, column ascending or descending, limit, num limit, offset, num offset. Okay, so ayan, hindi nilagyan ng example. Ayan. So, excludes the first set of records. So, ilalagay mo kung ilan yung i-offset mo, no? Kung ilang records yung i-skip mo. Halimbawa, 100 records yung available, then limit, sabihin natin 10, in-offset mo is 10 din. So, instead yung first 10 records yung ipapakita, yung susunod na 10 records yung ipapakita niya. Okay, function naman. SQL also supports the use of aggregate expressions or functions that allow you to summarize information about a group of rows of data. Actually, ang tawag dito sa iba is predefined functions. Ayan. So, ito yung parang yung SQL na yung gagawa para sa iyo ng mga kung ano man yung gusto mong ipagawa using the function name. For example, ang nakalagay dito na functions are count. So pagka count tapos open and close parenthesis star, ibig sabihin nun count all columns, yung count tapos column naman, in-specify mo kung ano yung mga columns. So, bibilangin niya yung yung mga records dun sa column na yun. A common function used to count the number of rows in a group if no column name is specified. So, yung count asterisk is a common function used to count the number of rows in a group if no column name is specified. Otherwise, count the number of rows in a group with non-null values in a specified column. Okay, so ang tanda natin yung count, hindi niya binabasa yung null values. Binabasa lang niya or kinakount lang niya ay yung non-null values. Okay, yung min naman, from the specified column, hahanapin niya yung smallest numerical value. Tandaan, ang gamit ng min ay para lang sa mga numbered na column. So, dapat yung column na ilalagay mo sa min is defined as integer, for example, or any number na column. Okay, yung max naman is the largest numerical value. Average, ito naman, i-average niya yung lahat ng given numbers. Okay, yung sum, i-add niya lahat ng ng numerical values doon sa i-specify mo na column. Okay. So, example for our count function. So, the count function returns the number of rows that matches a specified criteria. Not null values are not counted. For example, select count column name from table name where condition. So, instead na column values yung ipapakita, itong select count na function, ang ipapakita lang niya, ilan yung nabilang niya na non-null values from that column. Okay? So, for example, meron kang 100 records and yung non-null values doon ay 88. So, ilalabas niya dito ay 88. Okay, min function naman, for example, select min, define mo yung column name. Tandaan, yung column name dapat dito sa min ay nakadeclare na number, integer, or kung ano man yung data type na integer na napili ninyo. So, hindi pwede dito yung text na, na column. Kailangan ay number. From table name where condition, semicolon.
Okay, max. Ganun din, select max, column name. So, show nito, isi-select nito ay yung maximum number dun sa column name. So, again, yung column name dapat ay, ang data type ay integer or any number from table name where condition. Average, i-average niya yung lahat ng numbers from the table and where condition. Sum, hahanapin niyo yung sum. So, parang yung ginagawa natin sa Excel. So, kung alam natin yung mga functions sa Excel, parang ganun yung ginagawa ninyo dito. Na instead na, itatype nyo sa isang cell, ito naman ay select command yung ginagamit natin. Then, kailangan ito meron tayong tinatawag na group by statement. This statement is often used with aggregate functions like count, max, mean, sum, and average to group the result set by one or more columns. So the group by statement works by grouping rows that have the same value in column specified. So ang syntax is select column names from table name where condition, then group by, order by. And having clause was added to SQL because where keyword would not be used with aggregate functions. So having clause constraints are written the same way as where clause constraints and are applied to group rows. So ayan, select column name from table name where condition, group by column name, having condition, order by column name. Okay, so pagka hindi nag-function yung where clause, meron tayong having condition as a pangsalo dun sa where clause. Okay, like operator is used para for a specified pattern. So normally ginagamit ito sa mga string or text na columns. There are two wildcards often used in conjunction with a like operator. Wildcard, ibig sabihin any value. So like for example, yung percent sign or ampersand sign represent multiple characters, 0 or 1. Yun namang underscore na wildcard represents a single character. So the percent sign and the underscore can also be used in combinations. So for example, yung syntax is select column 1, column 2 from table name where column like pattern. Okay, dun tayo sa pattern, So, for example, where customer name like A %. So, ibig sabihin, A ang simula, yung first character is A na small letter, pero yung preceding, yung second character onwards, ay kahit ano na. Basta nagsimula ng A, yun lang yung isi-select niya. Okay? Doon naman sa where customer name like % tapos A, so, basta nagtatapos sa small letter na A. Ayan. Finds any values that end with A. So, kahit gano'n kahaba yung text or yung value, basta yung pinakahuling character, dapat ay small letter A. Yun lang yung isi-select niya. Where customer name like % or %. So, hahanapin niya yung any string under the column customer name basta may nakalagay na OR. Okay? Hindi niyan sinasabi kung ano yung nasa unahan or ano yung nasa hulihan, basta may OR doon sa customer name. Yun yung i-select niya. Where customer name is like customer name like underscore R %. So, yung underscore is
one single character. So, ibig sabihin, kahit ano yung first character, basta yung second character is R. Then, kahit anong length na yung susunod nun. From 0 character to any number of characters. Okay? Pero yung underscore, basta may isang character. Ayun. Okay? Then, find any values that start with A and are at least 3 characters in length. Bakit? So, A, where customer name like A underscore percent underscore percent. Yung A kasi, isang character, pero dapat specific small letter A. Yung pangalawang character is any character, basta isang character. Yung percent naman, any length ng character, pero pwede ring 0. Hindi pwede siyang one character or any length of character. Again, after nung percent, merong isang underscore, yun yung pangatlo na character. And then, yung panghuling character, pwedeng 0 character, pwedeng multiple characters. Okay? Where contact name like A%O. So, hahanapin niya sa contact name yung nagsisimula sa small letter A, tapos any character in between, pwedeng wala din. And then, yung pinakahuling character is O, small letter O. So, tandaan natin yung percent is pwedeng walang character yon. So, ibig sabihin, pwedeng yung contact name is AO. Isi-select pa rin yon. Pero kung halimbawa, A, tapos any character O, yan, isi-select pa rin yan. So, lahat na nagsisimula at nagtatapos, nagsisimula sa A at nagtatapos sa O, yun yung contact name na isi-select niya. And then the in operator allows you to specify multiple values in where clause. The in operator is a shorthand for multiple or conditions. So, instead na marami kang or, gumamit ka na lang ng in. So, select column name from table name where column name in value 1, value 2, etc. Yan. Pwede rin na select column names from table name where column name in, then may select statement. So, ito yung embedded select statement. Pwede kang magkaroon ng select sa loob ng select using the keyword in. Okay, between. So again, yung between dapat ay numerical na column. The between operator selects values within a given range. The values can be numbers, text, or dates. Kaya pwede palang number, pwedeng text or date. Between operator is inclusive. Begin and end values are included. So for example, ito yung syntax. Select column name from table where column name is between 1, value 1, and value 2. So for example, select all columns from products where price is between 10 and 20. Yan. So, ang ginamit ay between at saka and. Hindi pwedeng or, kasi dapat true yung first beginning value at saka yung second end value. Aliases. So, SQL aliases are used to give a table or a column, pwedeng table, pwedeng column, in a table, a temporary name. So, again, temporary name lang to. May ibang name originally, pero binigyan mo ng alias. Aliases are often used to make column names more readable. So, tandaan natin, yung column name kasi ay pwedeng walang, walang space. Yan. Or pwedeng hindi siya, doon sa gagawin natin na view, ay hindi siya logical na naandun. So, pwede nating paltan temporarily. So, select column name as alias name. So, ito yung binigyan natin ng alias. Syntax
para bigyan natin ng alias yung column name from table name. Ito naman pangalawa, select column names from table name as alias name. So yung pangalawa naman, ang binigyan natin ng alias ay yung table. Ulit, yung una, select column name as alias name, ang binibigyan natin ng alias ay yung column. While dito sa select column name from table name as alias name, ang binibigyan natin ng alias ay table name. Okay, so for now, that's it. Meron tong corresponding na lab quiz, ano? So kindly answer that. And then if you can test your answers sa dun sa ating mga SQL compiler or yung mga natin, RDBMS na applications natin. So pwedeng sa SAMP, pwedeng sa my PHP admin. So select nyo na lang doon, and then ayan, pwede nyo i-try doon yung mga isasagot nyo sa quiz natin for data manipulation language. Okay, so see you again sa susunod na mga lectures natin, and hope kung may problema, just i-message nyo lang ako sa ating Google Classroom. With that, again, Happy New Year and thank you very much.